I'm here at the Sebalugu School for the Deaf in Ghana. The people here are just beautiful. The headmistress signs that she's kind and she's warm and friendly, and the children are just beautiful. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. But of course, money is always an issue here. Here at the mosque on campus, it's just in shambles. من حين إلى حين وأنسى ما وراء. The Muslim students here, they deserve a place that they can feel good about, that they can celebrate their culture. ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل من. I'm a teacher, and anytime I came with the students to pray, I looked up and see the students looking. كيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. Despite the condition of the building, it's filled with students and staff every day. ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين. And because of the limited resources here to fix the mosque, I'm asking you, my sisters and brothers back home, to have a care for deaf children here in Ghana and support rebuilding their mosque. Thank you. فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.